So, ladies and gentlemen, please welcome to the stage our director, Mr. Takeshi Fukunaga, and the star of the film, Yamada. はい、それでは最初には一言ずつですね、ご挨拶をお願いしたいと思います。じゃあまず福永監督の方から。So we'll start from our director. If we could have a word or two of greeting from our director and our star. 今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。これがワールドプレミアということで、やっと、長い間作ってきたものが、観客のもとに届いたということで感無量です。今日はどうぞよろしくお願いします。Ladies and gentlemen, thank you for joining us this evening. This is indeed the world premiere of this film. So I'm very happy to finally, after a very long journey of making the film, I'm very happy to be able to deliver it to the audience members. はい、それでは山田さんお願いいたします。はい、臨役を務めさせていただきました山田杏奈です。皆さんのもとに、こうして、一丸となって作った映画が届くことをすごく嬉しく思います。本日はよろしくお願いします。Ladies and gentlemen, good evening. My name is Anna Yamada, and I play the protagonist Rin in the film. I'm very happy to finally able to deliver to the audience members a film that we have collectively put a lot of effort into to make. So thank you very much. じゃあお座りください。じゃあ最初に一つずつ私の方から質問をいたしまして、その後は場内の質問に移りたいと思いますが、この作品ですね、今ご覧になって分かるように、最近の日本映画であまり見ないタイプというかですね、以前はあったかもしれませんが、最近あまり見ないタイプの題材や時代を扱っているというのがすごく面白いと思いまして、今回上映させていただくことになりましたが、監督の方でなぜこの題材というかですね、特にこの時代とか設定を選んだのかという、そこをお聞きしたいと思います。英語の通訳が先に。So our first question is from Mr. Ichiyama, and this film is theme-wise and both period-wise. It is set in a period, and it depicts themes that are quite rare to see in contemporary Japanese films these days, and this is one of the reasons why we chose this for the competition. And we'd like to ask the director, why particularly did this story have to be set in this time period? はい、ですね、僕がちょっと海外に長いこと住んでた経験がありまして、でそこを通して、日本とか日本人のルーツっていうものにどんどん興味が湧いてきて、そんな中でこの民話っていうのはやっぱり過去の、文化とか風習とか精神性とかそういうものがタイムカプセルのように凝縮されたもので、そこをなんていうんですかね、探ることでその昔の、人だったりどういうなんていうか信仰だったりいろんなものをここに支えて生きていたかとか、そういうことが探れるんじゃないかと思って、興味を持ち出したんですけど、一回訳した方がいいですか。はい、ありがとうございます。So, having spent a lot of time abroad, or having spent years abroad, has made me really think about where our roots are as a Japanese people, and this got me interested into Japanese folklore because I think, in certain ways, folklores serve as a time capsule for us to discover what kind of spirituality we had as Japanese back then, or what kind of conventions or traditions we followed. And I think by trying to find our way through these folklores, we are able to discover what the people believed back then, what kind of beliefs did they have that supported them throughout their lives. はい、そんな中でいろんな民話とか伝説とか読んでたうちにやっぱり遠野物語っていうのが特別有名なものですけど、その中で書かれてたものがすごく現実味を帯びて、この家のこの人にこういうことがあったとか、そういうすごいリアリティがあって、でそこにどんどん惹かれていって、その世界観っていうのを映像で表現したいなっていうふうに思うようになりまして、でそこから、やっぱりなんていうんですかね、その話が普通に信じて語られてたであろう時代に、戻していって、この設定になったっていう感じですかね。
And so I had been making my way through or discovering many folklores or many legendary stories. And one story that really stuck out in my memory was the story of Tono, which is a very famous Japanese folklore. And in this story, they tell about a family. They tell a very particular story, or a very particular story about a certain family and what kind of family members or what kind of characters were in that family and so forth. And I could really see a world expanding from that story, and that really instigated me to want to tell a story about this on in the visual medium. And I wanted to set it in a time where such stories were told and people truly believed in them. どうぞ。はい。すみません、いいですか。で、まあそれが決まった後にいかに今作るべき作品にするかっていうふうに、劇作家の長田幸雄さんと一緒にいろんな会話をして、話を作り上げていって、それで男女差別のことだったりとか、その集団追い詰められた集団が弱い子をターゲットにすることだとか、コロナ中でも起きたこと、そういう現代に通じるテーマっていうのをどんどん盛り込んでいって、最終的にこういう話になったっていう形です。はい。And once the idea was fixed, then I had to talk to my co-writer, Ms. Ikue Osada, to really figure out a way to make this story relevant to contemporary times. And that is why you see themes like sexism and bullying, people who are in a weaker position. These are indeed themes that we see in contemporary times as well. はい、ありがとうございました。山田さんにはですね、この映画の脚本を読んだ時の印象というか、ご自分でこれに出られたというのはどういうところが面白いというか興味深いと思って出られたのかというキャスティングの最初の時の印象をお話しいただければと思いますが、いかがでしょう。And we would also like to ask Mr. Yamada what was her impression when she first read the script, and what was it that really compelled her to star in this film? そうですね、初めて読んだ時はやっぱり今までにないような題材というか、それをこういうスタッフ陣で、今撮るということがすごく面白いなと思いましたし、ただ役としてはすごく過酷な人生を生きている女の子なので、そこはそうですね、しっかりと考えて演じたいなと思いましたし、それを私でどうですかって言ってくださってるのはすごく嬉しかったです。ありがとうございます。So the impression I had when I first read the script was I was quite surprised that, it was something, it seemed to touch on a subject that was really not touched upon. And so it seemed like a very rare theme to me. And to be able to create a film with the crew members that they had arranged, it seemed like a very interesting project to me. This character, Lin, that I play in the film is indeed a girl who has to face really harsh realities in her life. So I knew that I had to put a lot of thought into the film, but I did really felt like I wanted to take upon the challenge. And I'm really glad and happy that they came to me for this particular role. はい、それでは時間も限られてますので、場内からの質問を受けたいと思います。もうすでにたくさん上がってますね。We would like to take, じゃあ some この questions 一番真ん中に今手を挙げていらっしゃる from the audience. はい、その方で、はい。ちょっとマイクがいいかな。はい、こんばんは。監督と山田さんにちょっと質問させていただきたいと思います。テレビ版も拝見して、今日ちょっと長めだったんですかね、30分ぐらいより堪能させていただきました。どうもありがとうございました。とても力強くて美しい映画だなと思ったんですけれども、ちょっと気になるシーンで白い林道が出てくるシーンが2回あります。監督がその白い林道に込めた思いがもしあったらお聞かせいただきたいのと、
山田さんもなんかそういう説明とかを受けていて、この白い林道のシーンってなんかこういうふうに、演じようかなみたいなこととかがあったらちょっとお聞かせいただきたいなと思って質問させていただきました。白い林であってますか？林道ですね。林道。林道。はい。花ですね。失礼しました。ありがとうございます。So I would like to ask a question to the director and Miss Yamada. I really enjoyed this film. I realized that it was 30 minutes longer than the television edition that I saw, and I really enjoyed it. I thought it was very strong and very beautiful. My question is about the white flower that we see twice, I believe, in the film, and what kind of thought went into that. If we could ask both the director and our star about that. ですね、これは共同脚本の長田さんの方からその林道っていう、特定の花のアイデアが出たのはその彼女からで、その裏にある理由は話したんですけどちょっと覚えてないんですけど、まあその何よりその普通は青紫だけどその白いのがあると。でそこにまあやっぱりその過酷な日常をこう過ごしている中でその何かに寄りかかりたい。でそこでポッと咲いていた花に心惹かれてそれをこう小吉に託すっていうシーンがありましたけど、やっぱりその花の実際の意味はとかっていうよりその小吉にあげたっていうことがやっぱり一番映画の中では大きくて、で川でその山で林がその花を流すのはやっぱりその山に生きると決めてもまだやっぱ小吉のことを思っていて、それをこうなんていうか表したシーンというか、はい、そういうふうになってます。So the idea to include in the film this white flower, which is called a lindo in Japanese. The interpreter apologizes; she doesn't know the English name of it. But this was an idea from my co-writer, Miss Osada, or Miss Ikue Osada. She did give a very particular explanation as to why she wanted to include this in the film. Although this escapes my memory, I'm very sorry. But it is a very important detail in the film because it symbolizes that she has to have something to believe in, something to support her on her journey, and she decides to put her beliefs and support in this flower. And also it's very important that she gives it to Shokichi, because although she has chosen this life in the mountains, we know by her act of doing this that she still harbors certain emotions or sentiments towards Shokichi. 山田さんの方はいかがでしょう？そうですね。私林道って漢字で書いてあったじゃないですか。読めなくて調べましたでやっぱりこう監督からも小吉のことを思ってっていう説明は川に流す時にお話ししていただいたりとか、やっぱりこうきっといいことがあるって最初に見つけた時にセリフで言うんですけど、やっぱり日々を過ごす中で何かそういうものに託したいというか、そこまで多分信じている、そういうものを信じているわけではないだろうけど、彼女がそこに託したいっていうのがすごく切ないなと思って、実際つながったものも見ていました。So when I first saw the letters or the characters that resembled or symbolized the rindo flower in Japanese. It was written in kanji, and I didn't know how to pronounce it, actually. But I had discussions with my director as to how important this flower is and what goes on in her mind in terms of this flower, and what kind of sentiments she harbors towards Shokichi, and why she releases it along the river, and so forth. There's a piece of dialogue where she says something good is about to happen when she first finds the flower. And I think this really symbolizes the fact that although we don't know if she truly believes in that kind of thing, she did need something to truly believe in. And I think her hopes kind of hinged on this flower. And I think as I saw the completed film, it did indeed bring a certain kind of pathos to the scene, I thought. はい、なんか隣の方もなんか先手を挙げてましたので、よろしければどうぞ。はい、とても面白く見させていただきました。社会の理不尽さであったりやるせなさ、そういったところからの解放を目指した林が社会からの逸脱ではありながらも、あるいはそれは
人間だったり、もっと言えば日本人のこう精神性だったり文化、そういったもののルーツを深めていくような、そんな感想を持ちました。で、質問なんですが、監督とあと山田さんに一つずつ質問させてください。監督へは見ている中でかなり足の表現というものがすごい印象的でした。初めの、足を使ってこう藁を編んでいるところから始まって、リンが山に行くところではこう藁地を脱いで、なんかそれはこう人間をやめるような宣言でありながら、こう家に上がる時のようなこう神聖なところに行くような、そんな感覚がありました。なのでそこの足の表現について、こだわっていたところとかお考えがあれば教えていただきたいです。で、2つ目、山田さんにですが、かなり難しい役柄というか大きな変化のある役柄だなと思いました。村人から始まって、山女というか山で暮らす人になって、でそれがこう戻ってきて生贄になって、最後はこう伝承のこう女神的な存在になっていく、なんかそういった大きな変化のある役、それこそ人間っていう概念がこう揺らいでいるような変化かなとは思ったんですけど、そこを大きな変化を演じる上でもしこう苦労したところ、意識したところ、お考えがあれば、お聞きしたいです。So thank you for a very, very interesting film. I thought that it indeed depicted of the helplessness of these people in this society. And it really does touch on people who live on the kind of hinges of society, while it does really dig into our roots as a Japanese people or as a people. So it was a very interesting film. Thank you very much. My question, I have one question or questions respectively towards our director and our star. And to the director, I would like to ask about the director was very expressive about the feet or the legs that were depicted in the film, particularly in one of the first scenes where we see them weaving the sandals that they wear. Or, for example, when Rin goes up into the mountains, we see her taking off her shoes or her sandals. It seems like a very symbolic gesture where she seems to have decided to part ways with the human ways, let's say, and it seems like she is kind of embarking into territory that is very sacred, as you would embark into sacred territory when, for example, you go up into someone's house. So that was interesting, and I'm wondering what kind of thought went into the expression of the feet or legs of the characters in the film. And to Miss Yamada, I would like to ask about the transitions that our character goes through in the film. She starts out as a village person, and then she makes herself into, or she becomes a quote-unquote mountain woman. She is then offered as sacrifice to the gods, and then she becomes a legend or a deity herself in the very end. And I'm wondering, these are very lofty sort of concepts to grapple with, or transitions to grapple with, and I'm wondering what kind of thought went into acting this kind of character. So can we start with the director, please? はい。ですね。特別その足をその集中的にというか取ろうっていう意識があったわけではないんですけど、やっぱりその手とか足とかっていうのってすごくなんていうんですかね、例えばリンが山に登る時に足の裏をこう裸足歩いて怪我するとか、そういうのってなんていうか、直感的に見てても伝わるというか、その感覚がなんか画面から伝わるような気がして。そこに自分もなんていうか注意を向けるし、自然とそういう描写が多くなっているというかのがありまして、で最初に村を離れる時にわらじを置いていくのは、あれは実は遠野物語にそういう一節がありまして、サム島のババアっていうんですけど、その村を離れた女性がわらじを残して、神隠しにあったって言われるように、消えてったと。でそこから来てます。でそういうふうにちょっと先ほど言い損ねたんですけど、その「遠野物語」は原作ではないんですけど、そうやっていろんな短い話がたくさんあって、でいろんな要素を、取ってというかインスピレーションを受けて新しい話を作ったっていう、脚本で、その部分もそこから取ったものです。
To talk about the legs or the feet in the film, from our director, there was no, honestly speaking, there was no particular thought put into how to depict feet or legs in the film. But I think, for example, when you take the scene where Rin goes up into the mountains and she steps on something and we see her bleeding, it really brings a sort of very visceral and kind of sensory experience to the audience. So I think because I wanted to bring that visceral experience to the audience, I think scenes where you see the hands and the feet of the characters there are quite a lot of those scenes. But although it wasn't a conscious decision, I think that's why you see a lot of that. The part where Rin takes off her sandals or takes off her shoes is drawn straight from the story of Tono, or the Tono story, where one of the villagers or the woman in the village takes off her shoes, she goes into the mountain, and then she is spirited away. So that part was actually taken straight from the Tono story. I also have to add that this isn't a visualization of the Tono story per se, because it is a collection of very short stories. I have brought together various elements from that and created a new story. So you could say this was inspired by the Tono story. はい、じゃあ山田さん、先ほどのご質問に関していかがですか。はい、私はリンがどこにいるかによってそういう演じ方を変えるっていうのは全く考えてなかったので、すごく新鮮だなと思いました。彼女が山に行ってそっちの方が彼女にとって自然でいられるっていう風に感じ始めて、結果的に村に戻ってきてそういう風に崇められるようになったんですけど、そこはやっぱりリン自身の演じ方というか、彼女の人格を変えたつもりは全くないので、そこが人の見方によってどんどん変わっていってしまうっていうことだなっていうのも改めて思って、そこはやっぱり人間の怖さというか人間だなっていうのを今の質問をいただいてすごく考えていました。なので彼女自身に関しては私は何ですかね、彼女が一番自分の幸せを願えるようになっていく話というか、願って生きていく様が描かれてるなっていうのを思いながら、やっていました。So as to how I approached playing my character of Rin, I really wasn't cognizant or really didn't put a lot of thought into each stage as a character she was in. So what our gentleman said here was very interesting. It's very refreshing and interesting to me. What you see with the character of Rin is when she goes up into the mountains, you see that she is gradually coming unto herself or her natural own being. She's very comfortable with herself, and then she goes back to the village where she is strangely now held in very high esteem. And but in acting in these different scenes, I really didn't see herself going through any changes. It's really how the people around her perceive her, and I think it does cast light on how scary human beings can be, because our image really depends on how others perceive us. But she herself has not changed. I think she is a woman who is just simply trying to find her own happiness, or we see through the trajectory of her character this ability to yearn for and want to and find her own happiness. That's what I think you see in the film. それではですね、以上でQ&A セッションを終了させていきます。福永監督、そして山田杏奈さん、どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。One more warm round of applause for our director and our actress. Thank you very much.